ഇന്ന് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഫീൽഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഫീൽഡിൽ ജോലി നോക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ട 3 സ്കിൽസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത്. 3 സ്കിൽസ് ഫോർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സെക്യൂരിറ്റി. ഓക്കെ, അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഒബ്വിയസ്ലി വെരി ഗുഡ് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ്. അതായത് ഈ CCNA CCNP ലെവലിലുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഫോർ ഷുവർ അതിന്നും വേണ്ട ഒരു സാധനം തന്നെയാണ്. രണ്ടാമത്തെ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് പല കമ്പനികളും അവരുടെ റിസോഴ്സസുകളെല്ലാം ക്ലൗഡിലാണ് ഇപ്പം ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പല കമ്പനീസും ക്ലൗഡിലാണ് പല സൊല്യൂഷൻസും ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഫോർ ഷുവർ യു നീഡ് ടു ഹാവ് ദ ക്ലൗഡ് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അത് AWS ആവാം, ഇത് Azure ആവാം, it could be GCP, it could be Oracle, but you need to know the cloud fundamentals. That is the second part. And the third thing is, since cloud has come into the picture, along with the cloud, what also came is the scripting. So you need to know a programming language, or I should say you should know a scripting language, if not a programming language, right? The scripting language like Python, Go, whatever. Mostly Python is good enough. So ഈ 3 സാധനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ you will always have an extra edge in the group of people who are actually looking for the job. നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട അഗൈൻ ഒരു നല്ലൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലൗഡ് ഫണ്ടമെൻ്റൽസിൽ തന്നെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് ഇല്ല. സോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരിക എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി യു വിൽ ഹാവ് ടു ഡു എ CCNA CCNP, or at least have the knowledge of CCNA CCNP, and the cloud fundamentals have the AWS associate level knowledge at least. But again, if you really see in the cloud fundamentals nagathu ee networking inde basics um kuda varum. So you will be able to combine it, but right now there is no specific course like that. So right now you go for at the bare minimum CCNA CCNP level. In this thing maybe an AWS associate, and programming language there are hundreds of Python programming language that you can actually do. So ഇത് മൂന്നും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളത്. So in the stuff market, probably if you want to excel, this is one of the